So, good morning or the next organelle which we are going to discuss about, that is about different types of plastids. So you are having an idea about chloroplast during your school classes. You have studied the cell organelle, that is chloroplast. So anybody can answer where it is present? Chloroplast. Yes. What it is? Chloroplast. Yes. It is responsible for the green color of plant. Yes. Okay. You are up to the answer. So the plastids is the term for important site which is observed in case of plants, whether what you call them as different colors which are given to leaves or even to other young regions of the plant or even petals or fruit ends, whatever different colors, different pigments you are observing in the plant world and even in case of algae. That is because of different plastids. So there are various ways of classification of these plastids, and those are depending on the type of pigments which are present in them. प्लास्टिड्स जे आहेत ते वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे आहेत असं म्हणतो आपण, आणि ही जी क्लासिफिकेशन आहे दॅट इज बेस्ड ऑन द presence of pigments in them. So we'll see what are these plastids first. So in the plant cell, you are showing the chloroplast. तुम्ही या ठिकाणी असं क्लोरोप्लास्ट दाखवताय, पण हा क्लोरोप्लास्ट जो आहे हा तयार होत असताना या सेल मध्ये क्लोरोप्लास्ट जो आहे हा तयार होत असताना एक प्री ऑर्गॅनेल असतो. या ठिकाणी एक प्री ऑर्गॅनेल असतो ज्याला म्हणतो प्रोप्लास्टिड. What we call it as proplastid, and this proplastid is going to get modified into different types of the plastids because it is having DNA as the genetic material. त्याच्याकडे एक सिंगल सर्क्युलर असा डीएनए असतो, जसं आपण मायटोकॉन्ड्रियामध्ये आहे असं म्हटलं, आणि त्याच्या मदतीनं हा स्वतःचं रेप्लिकेशन करून स्वतःचा नंबर काय करू शकतो, हा वाढवू शकतो. आणि अकॉर्डिंग टू नीड त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन होतात आणि त्यांना आपण वेगळी वेगळी नावं देतो. मग हे काय मॉडिफिकेशन असणार आहे, तर जो पहिला टाईप आहे ह्या प्रोप्लास्टिडचा, ज्याला आपण म्हणतो ल्युकोप्लास्टिड or leucoplast, then chromoplast, and the type which is well known to you, that is chloroplast. Why we are giving these different names and what are the modifications in them? So when the proplastid is converted into colorless type of plastid, जेव्हा आपण या प्रोप्लास्टिडचं कन्व्हर्जन कलरलेस प्लास्टिड मध्ये बघतो, दॅट इज कॉल्ड ॲज ल्युकोप्लास्ट or leucoplastid. Leucos means white or colorless. So the plastid or plast which is colorless, we call it as leucoplastid. So the structure is very simple over here. या ठिकाणी असणार स्ट्रक्चर जे आहे हे अतिशय साधं असणार आहे. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर and inside the fluid without any colorful pigment. Then what is the purpose of this? आपण तर म्हणायला लागलोय की plastids they are having pigments. इथं तर म्हणायला लागलोय की आता कलर नाही आहे ह्याच्यामध्ये,
So these plastids, they are helpful for storage मध्ये. हे जे आहेत प्लांट मध्ये जे न्यूट्रिएंट्स आहेत त्यांच्या स्टोरेज साठी हे वापरले जातात. They are not carrying any light reaction of photosynthesis. They are just useful for storage of the nutrients. And according to the type of nutrient they store. त्यांच्यामध्ये ज्या प्रकारचं न्यूट्रिएंट स्टोअर होतं त्याच्यावर डिपेंड आपण त्यांचे परत वेगवेगळे प्रकार करतो. The first type, that is amyloplast. What we call it as amyloplast or amyloplastid. So amylo or amylo, it is the word which we are using it for the starch. Ha? Starch साठी आपण वापरतो. So you can guess that this plastid is going to store the starch in it. जी photosynthate म्हणून जी starch तयार होईल ती यांच्याकडून स्टोअर केली जाते. The next type of leucoplastid, what we call it as ileoplastid or ileoplast. So ileos, that is about the oils or fats. So we know that one of the storage product that may be fat or that may be oil. So these plastids, they are going to store them. So we are calling it as ileoplastid or ileoplast. Then third type of leucoplastid is colorless plastid, that is going to store the alluro layers. We call it as alluroplast or alluroplastid. So alluron, that is protein. So these plastids, they are going to store protein particles in them. So depending on the storage material, these different types of leucoplastids are there. Now you might be thinking about that where they are present there. So the storage organs, the storage organ which you know, that is common storage organ like potato. सगळ्यांनी बघितलेला आहे. समजा आपण पोटॅटोचा जो सेक्शन जर घेतला, मी बघितलेलाच आहे, सेक्शन घ्यायची गरज नाहीये. त्यामध्ये आत जे काय भरलेलं असतं, व्हॉट इट इज, पोटॅटो कशाने भरलेला आहे, इट इज रिच इन, येस, काय आहे सोर्स पोटॅटो, काय मिळतं आपल्याला पोटॅटो? Starch. Yes, you are right. Very good. So that is rich in starch. So it is having the more plastids which are amyloplastids. Then what about the oil seeds, oil yielding seeds? They will be having the second type and the protein rich seeds. आपण बरेचदा म्हणतो पीज, वाटाणे किंवा मेज, मका, त्याच्यामध्ये आपण म्हणतो की प्रोटीन्स खूप आहेत. इव्हन इफ यू स्ट्रेन देम, त्यात तुम्हाला लक्षात येतं की त्यामध्ये ॲल्युरोन लेयर्स आहेत. सो हे ॲल्युरोनचे जे लेयर्स किंवा जे प्रोटीन्स आहेत, दे आर स्टोअर्ड in the special type of leucoplastids, that is the alluroplasts. So it is about the first type, what we called it as leucoplast. Then second type, that is chromoplast or chromoplastid. So here chroma means color. Chroma या शब्दाचा अर्थ आहे color, and the plastid which is having colorful pigments, we call them as chromoplastids or chromoplasts. You observe so many different shades in the petals of flowers. आपण बघतो की जे फ्लॉवरचे पेटल्स आहेत त्यांना खूप वेगळे वेगळे असे शेड्स असतात, वेगळ्या वेगळ्या कलरचे. So all they are because of these plastids. Even the rinds of the fruits, ज्या फळांच्या साली आहेत
त्यात सुद्धा आपण वेगळे वेगळे पिगमेंट्स बघतो. सो ऑल these colorful parts, they are having the presence of chromoplastids, and there are different pigments which are going to impart those different colors to these petals or those rings. की ज्याच्यामध्ये आपण कॅरोटीन बघू. कॅरोटीन असू शकेल, that is red, that's orange pigment, red orange pigment. Then that may be xanthophyll, that is brownish yellow color, or the more prominent color or the range of the red color. may tomato color बघताय, that is red. So that tomato is having the lycopene. तो जो टोमॅटोचा जो रेड कलर आहे, दॅट इज लायकोपेन. आपल्यापैकी बरेच जण they are aspiring to become a doctor, or they are going to work in the field of health. So you might be knowing the lycopene. It is antioxidant. antioxidant आहे जे आपल्या कन्झम्पशन मधून जर न्यूट्रिएंट्स मधून आपल्या बॉडीमध्ये गेलं तर आपल्या शरीरामध्ये ज्या काही ऑक्सिडेशन रिएक्शन्स असतात त्या ते कमी करतं. इट वर्क्स एज अँटीऑक्सिडंट. सो इव्हन फॉर द कॅन्सर पेशंट्स इट इज गिव्हन लायकोपेन. आणि तुम्ही जर का मेडिकल शॉप मध्ये गेलात आणि लायकोपेनच्या कॅप्सूल्स मिळतात त्या जर मागितल्यात तर एक कॅप्सूल साधारणपणे 10 रुपयाला एक कॅप्सूल. यू कॅन इमॅजिन की टोमॅटो, जर आपल्याला हे नॉलेज असलं ना, we can eat raw tomato rather than going for that tablet, that capsule. So that lycopene, red color of tomato, is because of lycopene. One more pigment that you visualize in the beet. आपण बीट किंवा इतर काही पेटल्स मध्ये सुद्धा जो ब्लूइश रेड शेड जी बघतो आपण, किंवा जो बीटचा टिपिकल असा मॅजेंटा कलर आहे, ब्ल्यू प्लस रेड मुळे तयार झालेला. सो that pigment, blue red pigment, that is blue red shade जे आहे, that is because of anthocyanin. तर हे ऑरेंज येलो पिगमेंट्स आहेत, रेड पिगमेंट्स आहेत, ब्लू रेड पिगमेंट्स आहेत. तर हे जे वेगवेगळे कलर्स आहेत, हे पिगमेंट्स आपल्याला क्रोमोप्लास्ट मध्ये बघायला मिळतात, क्रोमोप्लास्टिड्स मध्ये बघायला मिळतात. अँड द थर्ड अँड इम्पॉर्टंट टाइप as far as photosynthesis is concerned, that we call it as chloroplastid or chloroplast. So chloro means green. तर जो ग्रीन रंगाचा प्लास्टिड आहे, ग्रीन शेड ज्याच्यामध्ये दिसतो, तो प्लास्टिड म्हणजे क्लोरोप्लास्ट, which is involved in the process of photosynthesis. Here, in these cases, the amount of chlorophyll is negligible or sometimes it is absent. But here, the prominent pigment is chlorophyll. Chloro means green. So there are different types of chlorophyll. We're going to study them in detail while studying the topic photosynthesis. Right now, just keep in mind that there are different types of chlorophylls like chlorophyll A, B, and so on. And along with the chlorophyll, it is also having the carotene and xanthophyll. तर जो आपल्याला कंबाइंड इफेक्ट दिसतो, एखाद्या पानाची शेड दिसते किंवा एखाद्या रॉ फ्रूटची, कच्च्या फळाची जी साल दिसते हिरवी, त्यामध्ये आपण वेगळे वेगळे ग्रीनचे शेड्स बघतो. They are because of combination of different types of chlorophyll along with carotene and xanthophyll. म्हणजे क्लोरोफिल ए असेल, बी असेल, जे ग्रीन शेड्स आहेत, आणि प्लस त्यामध्ये येलो पिगमेंट, ऑरेंज पिगमेंट जर मिक्स झालं तर जो कलर इफेक्ट येतो तो आपल्याला त्या लीफचा दिसतो.
तर हा क्लोरोप्लास्ट जो आहे हा आपल्याला डिटेल मध्ये बघायचा आहे. That is the ultrastructure or the structure which we observe under electron microscope. आता पहिला आपण प्लास्टिड बद्दल लिहूया, त्याच्यावरती आपल्याला नोट अपेक्षित आहे एक्झाम मध्ये आणि इव्हन आपल्याला इंडिव्हिज्युअल टाइप्स वरती एमसीक्यू एक्सपेक्टेड आहे. We expect the MCQ based on the contents of the plastid and the different names given to them. So give the title as plastids. Title द्या plastids. 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 These are present. These are present almost in plant cells. In plant cells and in algal cells. In cells of algae. These are easily observed under the microscope. Because they are large in size. They are large in size. Next subtitle, the types of plastids. Types of plastids. First, leucoplast. These are colorless plastids. Colorless plastids of different shades. These are colorless plastids of different shapes, which are useful for storage of nutrients. Next line झाल्या. According to stored nutrients
stored nutrients. There are different types. There are different types as a amyloplast. डॅश करून लिहायचं त्यावर. It stores the carbohydrates. That is starch. Next, ileoblast. These plastids store the fat molecules or oils. Next, aleuroplast. These are useful to store the proteins. Now, second type, give the subtitle as chromoplast. These are Teacher, yes. ma'am, please repeat. Last sentence repeat करू. Yes, ma'am. About the aleuroplast. Yes, ma'am. Okay. So about aleuroplast, write down. These are the plastids which are used to store the proteins. Clear? Now the next type, second type, give the subtitle chromoplast. These are colorful plastids.
colorful plastids having the pigments having the pigments like keratin and xanthophyll keratin and xanthophyll which gives yellow orange or red color yellow orange or red color नेक्स्ट पॉइंट त्याच्यामध्येच लिहायचं आहे क्रोमोप्लास्ट may occur in the petals and pericarp that is fruit wall petals and pericarp is nothing but fruit wall नेक्स्ट पॉइंट लिहून ठेवा एमसीक्यू ला खूपदा विचारलं जातं रेड कलर नेक्स्ट लाईन ला लिहा वेगळं सेंटेन्स लिहा रेड कलर ऑफ tomatoes red color of tomatoes is due to the pigment lycopene of chromoplast आणखी एक सेंटेन्स लिहा त्याच्या खाली the blue red color of petals is mainly due to anthocyanin which is water soluble pigment present in the cytoplasm of the cell आता इथे वॉटर सोल्युबल अंडरलाइन करून ठेवा इट इज वॉटर सोल्युबल पिगमेंट रिमेनिंग दे आर ऑइल सोल्युबल फॅट सोल्युबल हा जो आहे हा वॉटर सोल्युबल आपण जर का बीट पाण्यात ठेवला त्यातलं सगळं पिगमेंट जे आहे ते बाहेर निघून येतं दॅट इज
anthocyanin. Third type. So first लिहिला आपण, second लिहिला, आता third chloroplast. Chloroplast. The green colored plastids, the green colored plastids present in the leaves and other parts are called chloroplasts. They contain the pigments. They contain the pigments chlorophyll in large amount. And some amount of keratin, and xanthophyll. These are main pigments which are helpful in photosynthesis. Helpful in photosynthesis. So write one sentence for NEET. Next line like sentence लिहून ठेवा NEET साठी. All types of plastids have common origin from proplastids. आपण मगाशी डिस्कस केलेला आहे proplastids. Because the genetic material gives them property of replication. Ma'am, please repeat. What happened?
Ma'am, please repeat. Okay. All types of plastids, all types of plastids are formed by proplastids because the genetic material gives them property of replication. They can produce their own copies, replicas, replication. Now, one more thing we must know about the character of these plastids. So whatever the different types of plastids we have seen so far, leucoplastid असेल, even त्याच्यामधले हे सब types असतील, all these types are chromoplastid or chloroplast. What we are saying, they are forming from one basic type, ज्याला आपण म्हटलेलं आहे proplastid. And this property is just because they are having that genetic material, they are having that single circular chromosome, which allows them to form their replicas. Replication होतं. And this property even we have seen in mitochondria. We have called them as semi-autonomous organelles. आपण त्यांना semi-autonomous म्हटलेलं आहे. तसं इथं सुद्धा हे semi-autonomous nature आहे की जेव्हा ह्यांचा नंबर वाढायचा असेल किंवा हे वेगवेगळे टाइप्स तयार व्हायचे असतील तर याला सेलवर डिपेंड राहायची गरज नाहीये. इट कॅन अंडरगो इट्स ओन रेप्लिकेशन. So these different types they are produced, and even one more property is there. These types they are interconvertible according to need. त्या ऑर्गनच्या रिक्वायरमेंट नुसार हे जे टाइप्स आहेत हे इंटर कन्व्हर्टेबल आहे. एकाचा दुसऱ्यामध्ये कन्वर्जन होऊ शकतं अकॉर्डिंग टू नीड. बट द क्रोमोप्लास्ट इज द एक्सेप्शन. क्रोमोप्लास्ट मात्र कन्वर्जन जे आहे आपण म्हटलं की त्याचं क्लोरोप्लास्ट मध्ये व्हावं किंवा इतर टाइप मध्ये व्हावं, इट इज नॉट पॉसिबल. सो ऑल अदर टाइप्स दे आर इंटरकन्व्हर्टेड एक्सेप्ट द क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट हा तयार झाला की तो क्रोमोप्लास्ट म्हणूनच राहणार, कलरफुलच राहणार, त्याचं परत कन्वर्जन इकडे होणार नाही. गॉट इट? इज इट क्लिअर? आपल्याला एमसीक्यू ला माहित असायला पाहिजे की सगळे प्लास्टिड्स इंटर कन्वर्ट आपण करू शकतो, पण क्रोमोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट करा म्हटलं तर शक्य नाही. सो राईट डाऊन देअर. Different types of plastids. Different types of plastids may be transformed from one type to another. One type to another. Because genetic material is similar. Genetic material is similar. But chromoplast
cannot be converted into chloroplast. That is the exception. So now we'll discuss about the main or important type of plastid, that is chloroplast in detail. आपण जो क्लोरोप्लास्ट आहे त्याच्याबद्दल डिटेल बघून घेऊया. क्लोरोप्लास्ट or chloroplastid. सो आताच आपण बघितलेला आहे ग्रीन कलरचा प्लास्टिड, त्याला आपण क्लोरोप्लास्ट असं म्हटलेलं. So it is obvious that all the green areas or green parts of the plant, like leaf is there, even young shoots are there, even the raw fruit rinds, ज्या कच्च्या फळांच्या साली आहेत तिथे, even the raw seeds, all they are having the chloroplasts or green areas, and it is the site of the main reaction of the photosynthesis, जे आपण entire universe चा source of energy म्हणतो, that is solar energy, that is converted into usable form of energy for all living beings. So that site is chloroplast. So the number of chloroplasts, it varies according to need. एखादा ऍक्टिव्हली ग्रोईंग पार्ट असेल जिकडे एनर्जी रिक्वायरमेंट जास्त असणार आहे तिकडे यांचा नंबर हा नक्कीच जास्त असणार आहे, आणि जे नॉन फंक्शनल पार्ट्स आहेत त्या ठिकाणी त्यांचा नंबर काय असणार आहे, कमी असणार आहे, किंवा त्यांचे प्रकार पण आपण जे बघितले प्लास्टिड्सचे ते वेगळे वेगळे असणार आहे. सो द नंबर इट व्हेरीज, त्याचा नंबर जो आहे हा खूप व्हेरी होतो. अगदी आपण काही एक्झाम्पल्स बघितलेले आहेत. क्लेमेडोमोनास सारखी अल्गी तुम्ही स्कूलमध्ये एक्झाम्पल म्हणून बघितली असणार आहे. क्लेमेडोमोनास जिथे तुम्ही बघितलेलं आहे की ह्या अल्गीमध्ये नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट दॅट इज ओनली 1 पर सेल. एका सेलमध्ये एकच क्लोरोप्लास्ट आपल्याला दिसणार आहे. आणि ऑन द कॉन्ट्ररी जर तुम्ही प्लांटच्या लीफचा विचार केला तर लीफचा जो मेसोफिल लेयर आहे, जो फोटोसिंथेटिक लेयर आहे लीफ मधला, त्या ठिकाणी जर तुम्ही नंबर काउंट केला तर इथे 1 पर सेल म्हटलं आपण. आणि जर मेसोफिलचा विचार केला, मेसोफिल ऑफ higher plant, the number it varies from 20 to 40 per cell. त्याचा नंबर जो आहे हा जास्त असतो, कारण दॅट इज द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लीफ जे आहे ते. द साइज ऑल्सो व्हेरीज. आपण जो याचा शेप विचारत होतो, either you call it as spherical or that is oval in shape, or what you call it as lens shape. तर तो जो त्याचा साइज असणार आहे त्या शेपचा, अकॉर्डिंग टू दॅट शेप, तर हा सुद्धा लेंथ मध्ये आणि त्याच्या या डायमीटर किंवा ब्रेथ मध्ये हा व्हेरी होतो. सो युजुअली ही जी लेंथ असणार आहे त्याची, ती जर का आपण मायक्रॉन्स मध्ये बघितली तर दॅट इज 5 मायक्रॉन्स टू 10 मायक्रॉन्स हे त्याचं व्हेरिएशन असू शकतं. म्हणजे 5 मायक्रॉन्स पासून 10 मायक्रॉन्स पर्यंत
जी लेंथ जी आहे ती व्हेरी होऊ शकते अकॉर्डिंग टू द शेप. तो स्फेरिकल असेल किंवा ओव्हल असेल किंवा लेन्थ शेप्ड असेल, त्यानुसार ही लेंथ जी आहे ती व्हेरी होत जाणार असणार आहे. आणि जी ब्रेड आहे ती सुद्धा 2 मायक्रॉन्स पासून 4 मायक्रॉन्स पर्यंत व्हेरी. सो लेंथची रेंज आणि तिथे ब्रेडची लेंथ जी आहे ती रेंज आपल्याला वेगळी वेगळी बघायला मिळते. सो ओव्हरऑल ही जी रेंज आहे ती कशावर डिपेंड आहे म्हटलं मी, रिक्वायरमेंट वरती असणार आहे. सो विल सी द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ दिस विच वी ऑब्झर्व अंडर अल्ट्रा मायक्रोस्कोप. आपण जर का इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप मध्ये याचं स्ट्रक्चर बघितलं डिटेल मध्ये तर आपल्याला काय दिसेल. ऑफकोर्स आपण मगाशी म्हटलं की नॉर्मल आपला जो काही कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण हे सहजासहजी बघू शकतो, लोकेट करू शकतो, नंबर काउंट करू शकतो. इतपत त्यांचा साईज आता आपण बघितलं की मोठा आहे. पण त्याचे जे इंटरनल स्ट्रक्चर्स आहेत, डिटेल स्ट्रक्चर्स आहेत, those we cannot observe under that. So that ultra structure of chloroplast we can observe under electron microscope or ultra microscope. So generally speaking, we consider here the length, shape of chloroplast. आपण इकडे असा लेन्स शेपचा क्लोरोप्लास्ट स्केच करूया. सो इट इज बाउंड बाय 2 membranes, that is outer membrane and simple terminology, that is inner membrane. याला काही आपण स्पेशल अशी नावं दिलेली नाहीये. Just we are calling them as outer membrane and inner membrane. Then in these two membranes space is there. This space आहे जिला आपण म्हणतो periplastidial space. We are calling it as periplastidial space. म्हणजेच प्लास्टिडच्या भोवतीची स्पेस, periphery of the plastid. So periplastidial space, it is filled with periplastidial fluid. त्यामध्ये फ्लुइड असणार आहे की ज्याच्यामुळं याच्या इंटरनल स्ट्रक्चरचं प्रोटेक्शन केलं जाईल. दॅट विल बी हेल्पफुल इन ऍब्सॉर्बिंग द शॉक्स, अडजस्ट, व्हॉटएव्हर इट मे बी. त्याचं प्रोटेक्शन केलं जाईल. सो दॅट स्पेस इज प्रेझेंट. And the entire inner volume, त्यातला जो पूर्ण व्हॉल्यूम आहे दोन्ही मेम्ब्रेनच्या आतला. ऍज युजुअल हे युनिट मेम्ब्रेन्स आहेत जे आपण नेहमी म्हणत लागलोय. बायो मेम्ब्रेन, दॅट इज लिपोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन. आणि याच्या आतला हा स्पेस जो आहे दॅट इज ऑल्सो हॅव्हिंग द फ्लुइड. जसं आपण मायटोकॉन्ड्रियामध्ये मायटोकॉन्ड्रियाचं मॅट्रिक्स म्हटलं तसं इथं सुद्धा याचा मॅट्रिक्स आहे. अँड वी आर कॉलिंग दॅट ॲज स्ट्रोमा. आपण ह्या फ्लुइडला काय म्हणतोय, स्ट्रोमा असं म्हणतो. इवन यू कॅन कॉल इट एज मॅट्रिक्स, नो मॅटर. सो इनसाइड अगेन यू आर गोइंग टू गेट द मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. हे मेम्ब्रेन झालेच, पण आतमध्ये आणखी आपल्याला इथे असे मेम्ब्रेनस structures discussed, which are in the form of the stacks. असे एकाच्यावर एक गठ्ठे कॉइनचे रचल्यासारखे हे स्ट्रक्चर्स आहेत. and these structures, they are made up of special membranes and they are interconnected. त्यांच्यामध्ये आत अशी कनेक्शन आहे. they are interconnected by flat membranes. These are connected to each other. So what are these then? So these membranous structures जे आपल्याला असे एकाच्यावर एक असे कॉइन्स ठेवल्यासारखे वाटतात.
stacks of the coins. नाण्यांची गट्टी केल्यासारखे वाटतात. So these are called as grana. आपण ह्याला ग्रॅना असं म्हणतो. आणि सिंग्युलर यातला जर आपण एकच विचारात घेतला, हे सगळं मिळून आपण ग्रॅना म्हणतो. जर सिंगल विचारात घेतला आपण तर दॅट विल बी ग्रॅनम. म्हणजे हा एकच आपण जर बघितला तर दॅट इज ग्रॅनम. प्लुरल इज ग्रॅना. सो व्हॉट आय एम सेइंग, दीज आर मेम्ब्रेनस स्टॅक्स. हे मेम्ब्रेनचे स्ट्रक्चर्स आहेत. अँड these interconnections, याचे जे हे इंटरकनेक्शन्स आहेत जे परत मेम्ब्रेनचेच कनेक्शन्स आहेत, बट these are फ्लॅट. हे जे आहेत असे थेट असे फ्लॅट केल्यासारखे आहेत. सो these connections, these are the connections of adjacent grana. तर हे जे आहेत these are lamellar connections, or you may call them as stroma lamellae. हे lamellar threads आहेत, connections आहेत, किंवा त्याला तुम्ही काय म्हणताय, स्ट्रोमा लॅमेले. स्ट्रोमा मध्ये असणारे फ्लॅट मेम्ब्रेनस थ्रेड सारखे कनेक्शन्स. सो that is the overall structure, and in between you are observing the ribosomes. याच्यामध्ये आपल्याला जसं आपण मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये बघितलं तर इथं सुद्धा आपल्याला 70S टाइपचे राइबोसोम्स बघायला मिळतात. प्लस somewhere you are going to get the DNA. याच्यामध्ये आपल्याला DNA सुद्धा बघायला मिळतो. That is its own genetic material. So काय काय आहे म्हटलं आपण, डबल मेम्ब्रेन, that is lipoproteinaceous membrane, having periplastidian space with fluid inside. Entire volume is having the fluid, what we call it as stroma. It is matrix of this organelle, and in that stroma you are observing such membranous sacs which are stacked one above the other. They're in the form of stacks. We call them as grana, and they are made up of special type of membrane. That membrane we call it as thylakoid membrane. त्यांचं जे मेम्ब्रेन आहे that is called as thylakoid membrane. आणि हे असे एकत्र जे आहेत they are interconnected with the lamellar connections, or what you call them as stroma lamellae. They are also membranes, but they are flat one. Even they are called as threads, flat connections. And the inner volume, it contains the DNA, single circular DNA as the genetic material, and 70S type of ribosomes. So with the help of these two, again it is semi-autonomous. It can undergo self-replication, it can increase its own number, plus it can produce its own proteins which are required for the enzyme production of photosynthesis. ह्याची साइट फोटोसिंथेसिस असल्यामुळं जे एन्झाईम लागणार फोटोसिंथेसिस साठी ते हा प्रोटीन प्रोडक्शन ह्या रायबोसोमच्या मदतीनं करू शकतो. प्लस आपण काय म्हटलं, ह्याचा नंबर वाढू शकतो. आणि इथं ह्या डीएनए ला जर आपण नीट पॉइंट ऑफ व्ह्यू विचारात घेतलं तर हा जो डीएनए आहे याला आपण प्लास्टिडोम असं म्हणतो. We call it as plastidome. The genetic material of the plastid is called as. So जर आपल्याला विचारलं MCQ the answer will be plastidome. Plastidome is the genetic material of the plastid. Okay, so is it clear? You can sketch the structure. आपल्याला ह्याचे डिटेल्स बघायचे आहेत. येस, याचे डिटेल्स आपल्याला बघायचे आहेत. आता हे स्केच करा आधी.
बेसिक स्ट्रक्चर स्केच करा. मग आपण ह्याचे डिटेल्स बघू. Ma'am, येस. ma'am, what is written below 70s ribosome, that label? This one, it is thylakoid. Don't write it over here. We are going to study the details. That time we'll come to this. The membrane of the grana, that is thylakoid. Don't write this. 70S ribosome. Just while explaining the grana, I have written that term because I think that is new to you. Right now, Khushbu? Thylakoid is the new term to you. You haven't used that during your school. Yes, ma'am. That is membrane of grana. So we are going to study the details of these structures. That time you come to know thylakoid membrane. So all the members, are you getting the matter? Yes. Are you doing the revisions of the lectures? Lectures परत एकदा बघताय का? Yes, ma'am. So now you are having these online sessions. So use that time, manage that time properly. तुम्हाला भरपूर वेळ आहे तो व्यवस्थित मॅनेज करा. हे रिवाइज करत राहा. मी सांगितलेले जे काय तुम्हाला मी स्केचिंगची प्रॅक्टिस वगैरे साठी एक वही घाला म्हणून सांगितलंय ते सगळं करत राहा. आता आपली टेस्ट जी आहे ती घेणार आहे मी. त्यामुळं बी प्रिपेअर्ड. आणि मी तुम्हाला सारखी सांगते की हा इंटिग्रेटेड कोर्स आहे. 11th लाईटली घ्यायची नाही आहे. जी एक्झाम आहे आपली 11th प्लस 12th असं मिळून आपल्याला एक्झाम द्यायची आहे नीट किंवा सीईटी. त्यामुळं जे आहे हा वेळ तुम्हाला भरपूर मिळत आहे सध्या. तो पूर्णपणे युटिलाइज करत राहा. आणि काय तुम्हाला डाऊट्स वगैरे असले तर ते नक्की विचारत चला. डाऊट्स पोस्टपोन करू नका. मी असं नाही म्हणत की आता लगेचच विचारत चला, लगेच लोक आले पाहिजे असं नाही. वेन एव्हर यू आर स्टडी, तुम्ही जेव्हा तुमचा सेल्फ स्टडी करताय, जेव्हा तुम्हाला डाऊट्स येतात, यू कॅन मेसेज मी. जेव्हा कधी मी मेसेज बघेन, मी म्हणजे कॉल मी असं नाही म्हटलंय याचं कारण समजा इफ आय एम एंगेज इन सम अदर ऍक्टिव्हिटी, सम अदर लेक्चर, तर तेव्हा मी तुमचा कॉल उचलणार नाही. त्यामुळे मेसेज जो आहे तो केव्हा ना केव्हा बघितला जाईल. त्यामुळे जर तुम्ही मेसेज केला असेल मला तुमच्या डाऊट्स बद्दल तर मी तुम्हाला नक्की आन्सर करेन. त्यामुळं वाचा आणि जेव्हा जेव्हा तुम्हाला काही वाटतो डाऊट तर तेव्हा तो क्लिअर करत चला. इट विल बी व्हेरी हेल्पफुल. ओके.
Over? Yes. Okay, ma'am. Sketching is over. Sketching झालं का आपलं? So in the next lecture, we are going to study the detailed structure, how the grana is formed, and what is the thylakoid membrane, where exactly the pigments are present. आता आपण pigments आहेत असं सांगितलं क्लोरोप्लास्ट मध्ये, पण ते कुठे आहेत हे आपण ह्यात सांगितलं नाहीये. त्याची लोकेशन, ते डिटेल्स जे आहेत ते आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघणार आहोत. सो स्केचिंग झालं सगळ्यांचं. शॅल वी स्टॉप हिअर? तुमचं नेक्स्ट लेक्चर आहे ना? येस. हो मॅम. Okay. So, you are not having any doubt? Anybody? Parth, Prajot, Shrish, Virendra, Jaya, Sumit, Mrinali, Lakshmi, कुणाला नाही ना? सायली, संहिता, नाही ना कुणाला डाऊट असेल तर नंतर विचारा. तुमचं लेक्चर आहे. आपण थांबूया आता इकडे.